Frustrated by Washington inaction, Democrats' power of state offices to defend abortion rights. The throngs of demonstrators amassed outside the U.S. Supreme Court, enraged over a report that a draft majority opinion would strike down abortion rights protected by Roe v. Wade, chanted a crisp, clipped demand to Democratic officials. Do something. The cry echoed across social media and news outlets early Tuesday, a visceral appeal that, not for the first time during the Biden administration, underscored Democratic voters' frustration with intra-party gridlock in Washington. But as a new era in the long fight for abortion rights appears near, it has also become clear that the Democrats' best position to take action often reside far from Capitol Hill, occupying or vying for increasingly powerful state offices, which would no longer be constrained by the landmark 1973 Roe v. Wade decision that legalized abortion nationwide. That reality could alter the political landscape heading into this fall's midterm elections, broadening the battlefield and raising the profile of candidates for governor and state attorney general, as well as down the ballot into state legislative races. The inability of Democrats in Washington, despite narrow majorities in Congress and President Joe Biden in the White House, to come up with the votes to pass federal legislation guaranteeing abortion rights, and the likelihood that, even if they were to retain or build on those majorities, action would be difficult, has positioned Democratic state leaders as the last line of defense against Republican efforts to seize on the court's potential decision and move forward, seeking either to ban or severely restrict the right to an abortion. With gridlock in Washington at an all-time high, the battle to protect reproductive health care will be fought in the states and won by Democratic governors, said Wendy Wallace, Deputy Executive Director of the Democratic Governors Association. This draft opinion should serve as a wake-up call to anyone not paying attention to what's at stake in governors' races this November. The top spokesman for the Democratic Attorneys General Association made a similar argument, and implored Democrats to consider the shifting terrain as they decide where to direct their election season contributions. If Roe is overturned, this fight will move squarely into the states, said Jeff Bergan, DAGA's communications director, and we need national donors, both large and small, to recognize that reality and invest in electing Democratic AGs this year. While Democrats at the state level quickly moved to underscore the stakes and, pointedly, what they plan to do if elected or re-elected to their positions, Democratic campaign organizations on the federal level have struggled to articulate their plans going forward. In a statement late Monday, the Democratic Senatorial Campaign Committee said that reports of the Supreme Court draft opinion, which has since been confirmed as authentic by Chief Justice John Roberts, had dramatically escalated the stakes of the 2022 election, and that protecting and expanding the Democratic Senate majority would be key to maintaining the power to confirm or reject Supreme Court justices. But even as the Senate Democratic group warned that Republicans were prepared to move forward with federal legislation to outlaw abortion after 6 weeks of pregnancy, the DSCC offered no promise that even a new and larger Democratic majority would even attempt to legalize abortion on the national level, a reality underscored on Tuesday by Democratic Sens. Kyrsten Sinema of Arizona and Joe Manchin of West Virginia, both of whom reiterated their unwillingness to consider scrapping the Senate filibuster, a 60-vote threshold that effectively gives Republicans a veto on most legislation. Meanwhile, the leader of the Democratic Congressional Campaign Committee, the party's House campaign arm, implored Democrats to vote in the fall. Thất vọng bởi Washington không hành động, Đảng Dân Chủ quyền lực mắt của các cơ quan nhà nước để bảo vệ quyền phá thai. Đoàn người biểu tình tích lũy bên ngoài Tòa án tối cao Hoa Kỳ, tức giận với một báo cáo rằng một dự thảo ý kiến đa số sẽ hạ xuống quyền phá thai được bảo vệ bởi Roe v. Wade, hô lên một yêu cầu sắc nét cắt giảm cho các quan chức dân chủ. Hãy làm điều gì đó. Tiếng kêu vang lên trên các phương tiện truyền thông xã hội và các cửa hàng tin tức vào đầu thứ Ba, một lời kêu gọi nội tạng mà không phải là lần đầu tiên trong thời kỳ chính quyền Biden nhấn mạnh sự thất vọng của các cử tri dân chủ với tình trạng bế tắc nội bộ ở Washington. Nhưng như một kỷ nguyên mới trong cuộc đấu tranh lâu dài cho quyền phá thai xuất hiện gần, nó cũng đã trở nên rõ ràng rằng Đảng Dân Chủ có vị trí tốt nhất để hành động thường cư trú xa Capitol Hill, chiếm đóng hoặc tranh giành các văn phòng nhà nước ngày càng mạnh mẽ, mà sẽ không còn bị hạn chế bởi bước ngoặt 1973 Roe v. Wade quyết định hợp pháp hóa phá thai trên toàn quốc. Thực tế đó có thể làm thay đổi cảnh quan chính trị tiến vào cuộc bầu cử giữa kỳ mùa thu này, mở rộng chiến trường và nâng cao hồ sơ của các ứng cử viên cho thống đốc và tổng trưởng lý tiểu bang, cũng như xuống lá phiếu thành các cuộc đua lập pháp tiểu bang.
Không có khả năng của Đảng Dân Chủ ở Washington, mặc dù đa số hẹp trong Quốc hội và Tổng thống Joe Biden ở Nhà Trắng, để đưa ra các phiếu bầu để thông qua luật liên bang bảo đảm quyền phá thai, và khả năng rằng, ngay cả khi họ giữ lại hoặc xây dựng trên những đa số đó, hành động sẽ là khó khăn đã định vị lãnh đạo nhà nước Dân Chủ như là dòng cuối cùng của quốc phòng chống lại những nỗ lực của Đảng Cộng Hòa để nắm bắt quyết định tiềm năng của tòa án và tiến lên phía trước tìm cách hoặc cấm hoặc hạn chế nghiêm trọng quyền phá thai. Wendy Wallace, phó giám đốc điều hành của Hiệp hội Thống đốc Dân Chủ cho biết, với sự bế tắc ở Washington ở mức cao nhất mọi thời đại, cuộc chiến bảo vệ chăm sóc sức khỏe sinh sản sẽ được chiến đấu tại các tiểu bang và giành chiến thắng bởi các thống đốc Dân Chủ. Dự thảo ý kiến này sẽ phục vụ như một lời kêu gọi đánh thức bất cứ ai không chú ý đến những gì đang bị đe dọa trong cuộc đua của các tỉnh trưởng trong tháng 11 này. Người phát ngôn hàng đầu của Hiệp hội Luật sư Dân Chủ đã đưa ra một lập luận tương tự và kêu gọi các đảng viên Dân Chủ xem xét địa hình thay đổi khi họ quyết định nơi để chỉ đạo các đóng góp mùa bầu cử của họ. Nếu Roe bị lật đổ, cuộc chiến này sẽ di chuyển thẳng vào các bang, Jeff Bergen, giám đốc truyền thông của DAGA nói, và chúng ta cần các nhà tài trợ quốc gia, cả lớn và nhỏ, để nhận ra thực tế đó và đầu tư vào việc bầu cử AGS Dân Chủ trong năm nay. Trong khi Đảng Dân Chủ ở cấp tiểu bang nhanh chóng chuyển sang nhấn mạnh các cổ phần và, một cách chính xác, những gì họ dự định làm nếu được bầu hoặc tái đắc cử vào vị trí của họ, các tổ chức vận động Đảng Dân Chủ ở cấp liên bang đã phải vật lộn để nêu rõ kế hoạch của họ trong tương lai. Trong một tuyên bố cuối thứ Hai, Ủy ban Chiến dịch Thượng nghị viện Dân Chủ nói rằng các báo cáo của dự thảo ý kiến tòa án tối cao, mà từ đó đã được xác nhận là xác thực bởi chánh án John Roberts, đã leo thang đáng kể các cổ phần của cuộc bầu cử năm 2022, và rằng bảo vệ và mở rộng Đảng Dân Chủ đa số Thượng viện sẽ là chìa khóa để duy trì quyền lực xác nhận hoặc bác bỏ các thẩm phán tòa án tối cao. Nhưng ngay cả khi nhóm Dân Chủ Thượng viện cảnh báo rằng Đảng Cộng Hòa đã chuẩn bị tiến lên với luật pháp liên bang để loại bỏ phá thai sau 6 tuần mang thai, DSCC không đưa ra lời hứa rằng ngay cả một đa số dân chủ mới và lớn hơn thậm chí sẽ cố gắng hợp pháp hóa phá thai ở cấp quốc gia, một thực tế nhấn mạnh vào thứ Ba bởi các sen dân chủ Kirsten Sinema của Arizona và Joe Manchin của West Virginia. Cả hai người đều nhắc lại sự không sẵn sàng của họ để xem xét phế thải các filibuster Thượng viện, một ngưỡng 60 phiếu bầu có hiệu quả cung cấp cho Đảng Cộng Hòa quyền phủ quyết đối với hầu hết các luật pháp. Trong khi đó, lãnh đạo Ủy ban Chiến dịch Dân Chủ Quốc hội, cánh tay vận động Hạ viện của Đảng, kêu gọi Đảng Dân Chủ bỏ phiếu vào một